All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Всем привет! Добрый вечер! Наконец-то мы снова встретились на стриме. И что у нас сегодня? У нас genshin. Как давно я не заходила в эту игру. Ну, чтобы нормальненько поиграть, конечно же, и постримить. Сегодня у меня в планах начать проходить новое событие. Относительно новое, потому что 5 дней всего осталось. Подготовительный лагерь Аратаки для боевых жуков. Ну, вы понимаете, что я не могла не пройти это. В последнее время ваш рацион был довольно скромным, и Паймон не хватало пикантных блюд. Вы направляетесь в ресторан «Народный выбор» и случайно встречаете своих давних друзей. Открывается новая чудесная глава обучения. Вперед! Так, меня немножко смущает, что мы встретимся с нашими друзьями. Где? Льюэ. Обалдеть. Ну что, пока повисим на карте минутку. Написала стрим через 10 минут, зашла раньше, не удержалась. Очень уж хотелось поскорее встретиться с нашими друзьяшками в игре. Так. Кто-то хочет в гости ко мне уже. Тут же просто. Вперед. Вперед. Та-дам. Здесь у нас хорошо звук работает. Яньфэй тут тоже в скуке. Да, они же дружат. Блюдо Сян Лин слишком острое. But it's nice to try somewhere different for a change. Su Arnyang's hot pot is pretty good, and you can't get it at Wanmin restaurant. Wanmin's closed? Why? What happened? Well, it was partly our fault. Так, что они там устроили? Recently, some old classmates from the Tongwen Academy got in touch and said they were organizing a get-together. Yanfei's the most senior among us, since she's the most qualified, so she got to pick the location. And she booked Wanmin restaurant. The turnout was a lot higher than expected. Oh. And in the space of 2 days, we somehow got through all of the restaurant's stock. Boss's enormous appetite was also a significant contributing factor. He went a little crazy. Обжора Аратаки Итто. Chef Mao was pretty wiped out by the end, but he had a huge smile on his face. It was the best business he's had in months. Зато он теперь может себе устроить недельный выходной. The only thing is, it'll take him at least a couple days to fully restock. Bullchecker's here too? Стушонок. We haven't seen him. Those horns stick out like two sore thumbs. Yeah, when he heard I was meeting up with some old classmates, he got very excited and decided he was coming with me. His logic was, and I quote, "Any classmate of Shinobu's is a classmate of mine." Notwithstanding the fact that Boss has never studied a day in his life, I think he just feels that he didn't get enough chances to indulge his taste buds last time he was in Liyue. Может быть, отправить Итто как раз поучиться. That other kid you guys brought with you, though, what was his name again? Oh yeah, Grandmaster Hanakato. He seems like a smart cookie. You probably didn't notice because you were busy chatting to your classmates at the time, but he was helping Chef Mao out in the kitchen, trying to pick up some Liyue cooking skills. I suspect he just wanted to learn how to make some new dishes to feed to his onikabbuto and make them stronger.
Grandmaster Hanakado? Where do we know that name from? Oh, yeah! Didn't we meet him during that beetle battle thing that Bullchucker organized that one time? Я помню, это помню. Эпичный бой жуков великолепного That's Аратаки. right. Good memory, Paimon. After the near catastrophe that was the Beetle Brawl, Hanakado became an ally of the Arataki gang. He and but to his credit, a lot of the Привет, things he ropes привет. Boss Как into doing in дела? the name Давно of не Beetle Brawling виделись. actually result in Boss doing some real work for a change. It's made things a lot easier for me. For instance, they've decided to spend a few days helping Chef Mao restock the kitchen. Partly to thank him for the epic feast. Видишь, я сегодня даже в genshin зашла. And partly because they would like to use the opportunity to look for new ingredients to boost their onikabuto's performance. I think they're out looking for crabs at Guyun Stone Forest right now, with Miss Shangling and Mr. Guoba. They all seem to get along great. Guoba's already made friends with Crimson Staff, as Ito calls it, and, something Beetle King, or whatever Hanakado's is called. Так. Не поняла, кого? Кто Алый Воин? Что-то непонятно. Гоба называет Алым Воином. Но... Ита называет Гоба Алым Воином. По-старому. У меня, в принципе, тоже. На той неделе не смогла постримить, была очень занята. Надеюсь, на этой немножко почаще радовать стримами. Да, пришла на бой жуков. Как же я могу пропустить события с Аратаки Итто? Это же просто невозможно. Вот, что еще у нас? Снежно за окном, днем что-то вроде метели было, поэтому никуда не пойти, сидеть играть. Даже до геншина дошли мои руки. Теперь вот прохожу все это дело по чуть-чуть. They've been out for quite a while, though. Shouldn't they be back by now? Unless something put them in a playful mood. In which case, it's anyone's guess what kind of mess they might be in now. Да, радует стримами в мем, да? Ну, извините. Я, правда, стараюсь. Просто к вечеру иногда очень сильно устаю. И что-то как-то никак не хватает времени просто на это. Но я там доделала очень большие важные дела на той неделе. И теперь планирую вообще как бы пересмотреть свои какие-то цели, задачи. Вот, хочу больше заниматься музыкой, меньше заниматься чем-то другим. Вообще как-то тянет меня рисовать больше, вот чем-то таким. И я надеюсь, у меня будут оставаться силы еще и стримить. Ну, по крайней мере, я планирую хотя бы пару раз в неделю, но лучше больше. Посмотрим. Пока вот только среди недели получается, к выходным как-то тоже не очень. Вот. Но я же просто еще на занятия разных хожу. Они у меня, к сожалению, некоторые тоже вечером, поэтому не получается совмещать, чтобы вот так вот. Что поделать? Так, главное, что есть во что играть. Мне кажется, это самое главное. Well, now Paimon wants to join in the fun. Crabs from Guyun Stone Forest? Paimon thinks they taste Крабы. great. Как-то странно звучит крабы из каменного леса. Это вообще как-то диссонирует. Why don't we go see if they need our help? The sooner Wanmin restaurant is fully stocked, the sooner we get to eat there again. And while we're at it, we can see what Bullchucker and Grandmaster Hanakado are really up to over there. С нашей помощью сбор ингредиентов пройдет быстрее. So you two are gonna head over? I think that's a great idea. The Traveler, Paimon, and Ito make a good team. Not everyone can get through to him, but he usually listens to you two. You make a good point. Well, thanks for checking up on them, you two.
Страшно даже карту свою открывать в геншине. Вообще, я настолько как-то с геншином в последнее время редко пересекаюсь. Даже дейлики не делаю. Но сейчас до сих пор не сделала. Я надеюсь, что меня засчитают. Прохождение события. А, лиса бежит. Качет. Ну где пастушонок? I see it now. Ха-ха-ха-ха. A hard shell, a whole bunch of legs, looks like a born warrior. The crab is the onikabbuto of the sea. Throw one of these bad boys in the ring, and your onikabbuto will have to seriously up its game. Через неделю выйдет красивая локация в геншине. Я просто... Там вроде как все в Стареле ждут обновления с новой планетой. Забыла, как она называется. Я еще в реверс просто играю, или реверс, как он правильно. И там тоже такой ивент классный, я его еще не начала проходить. Хочу его пройти нормально, потому что он там, блин, такой лесоита, он на меня смотрит, мне страшно. А там на английском, поэтому я, конечно, там большую часть не понимаю. Вот, но я когда начинала в нее играть, там пыталась как-то переводить с переводчиком. Там были события тоже прикольные, но они такие, блин. Одно дурацкое, а другое страшное. Ну, точнее, не страшное, но на тему ужастиков. И я их просто пропускала там. Там, в отличие от геншина и старейла, диалоги можно просто проскипать полностью. Вот. Поэтому я еще там хочу попроходить. Но это стримить я не буду, потому что, к сожалению, все на английском, и смысла в этом я не вижу с моим уровнем языка. Ух ты, в Лиюэ расширение, обалдеть. Ой, это обязательно надо. Это я постараюсь, конечно, здорово. Интересно. Давно они не делали расширений в таких первых локациях. Это прям здорово. Мне попадались посты с новыми персонажиками, но про расширение я не слышала. Класс, буду ждать. Так, ладно, Итто. С ухмылочкой пугает немножко. Так. That's right, Oni King. Technically, the crab belongs to a different species, but it has all the qualities of the perfect warrior beetle. Pitting onikabbuto Да, against crabs эту игру during their тоже training хотелось is бы a surefire посмотреть, way to но я rapidly не... improve their strength. Я буду стараться смотреть все новые игры, которые планируются, но... Конечно, мне хотелось бы... Я не знаю, она будет на русском? Вроде бы не должна. Мне пока на английском я не могу играть. Извините. Но в любом случае, если как бы будет возможность, я ее также скачаю, попробую посмотреть по-любому. Then it's time for Crimson Staff and Ironclad Beetle King to train harder than ever before. No rest until they've flipped every crab in the area onto its back. And once they're done, we'll just need to stoop down and scoop them up. No more chasing crabs all over the beach. А мне там еще этот Гарри Поттер не пройденный и новелка тоже, поэтому по идее мне сейчас надо каждый день стримить часа по 3, чтобы хоть как-то нагнать. И сюжет... У меня в геншине сейчас сюжетка не пройдена. Вообще обалдеть. Здрасте. Да и Старель тоже. Эх. Ух ты. Губа песенку поет. Looks like Xiangling and Guoba are part of the gang now. Запиши меня. Traveler, Paimon! Fancy meeting you here. Are you guys out for a walk or something? Hey,
Wilbur. Well, we were going to gorge ourselves at one mean restaurant, but then we ran into Yanfei and Shinobu, who told us you were closed for a few days. So we figured we'd come find you guys and see if you needed any help. Aw, you guys. Thanks for being such loyal customers. It's so kind of you to help. With Mr. Ito and the Grandmaster helping me for the last couple of days, we've actually got most of the things we need now. And Crimson Staff and Ironclad Beetle King will be able to round them up for us in no time. If everything goes to plan. Какой-то монстр пришел. Будет русский. Ну, я не знаю на тему донатов, много ли покупают. Ну, я, например, премиум сейчас только в Стареле покупаю. Вот. Ну, я надеюсь, конечно, было бы здорово. Что им терять такой большой рынок? У нас очень много кто играет в такие игры. И как бы все знают уже их. Знают, ждут, следят за анонсами и все такое. Так что посмотрим. Если будет русский, то тем более попробуем. Ух ты. Это кто такой? Почему он так выглядит интересно? Hard shell? Check. Eggs? But it more than makes up for that with the whole rolling thing. Yeah, looks like a mean fighter. Тебе надо тренироваться. Оникабуто слишком маленькие. How right you are, Oni King. With a training partner like this, an Onikabuto is sure to reach the apex of it. Wait, I think I recognize that thing. It's always rolling around on a nearby island. It's made quite a reputation for itself as far as bishops go. People have taken to calling it because if you ever set foot on its little island, then it whooshes over and gives you a nasty whack on. How did you? Oni King, allow me to send Я получила по голове, так и узнала. monitor the battle from a safe distance to assess our go. Ironclad Beetle King, test your challenger to its limits. Мне здесь серьезно посылают маленького жука против Геошапа. Ого. Ironclad Beetle King. One hit and it's all over? I don't believe it. That's not possible. Ну все. Okay, listen up, Grandmaster. The glorified pet rock is clearly tougher than it looks. Time to show it what we're really made of. From what I've seen, our opponent has a lot of brute force, but no finesse. Lugging all that weight around is a recipe for crude and clumsy attacks. And if you don't land the hit, it ain't worth squat. Luckily for us, our Onikabuto have a little thing called agility on their side. Go, Crimson Staff! Dodge the limbs and tail, wait for an opening, and aim for the... Катастрофа. Позор. Belly. Oni King, shall I send in some more Onikabuto? I will... Wait, what's Koba doing? Что это было? Wait, the bishop can understand Guoba? So, to answer your question from a moment ago, Paimon, I found out about Crystal Tornado's aggressive tendencies the last time we came to gather crabs in Guillumstone Forest. Tornado gave Guoba a big old Gobi bash on дал the по head, голове. but then Tornado fell unconscious and apparently wasn't seen for weeks afterwards. I guess he's finally recovered from his injuries. Man, what a cool guy. I mean, I figured he was a pretty epic dude just from the look of him, but I've never seen someone just stare an enemy into submission like that. There's only one possible conclusion. This is a warrior with strength, the likes of which I've never seen before. Слишком близко. Это слишком I must близко. say, I concur. I
don't know how, but Guoba-san, come to think of it, he seems like a pro at catching crabs, too. Ah, that's it! The truth has been hiding in plain sight all this time. Кажется, Итто заразил этого ребенка. With his skills, he can direct an onikabute. Huh? Oh, of course. Yeah, that makes total sense. These are the kind of brainwaves that make you the Arataki gang's greatest ally. See, if we can get Guoba-san to teach us the art of shelled organism mind control, we'll be unstoppable. The entire beetle fighting world will be our oyster. Гоба офигел от такого вообще. Can we stop discussing what special powers Guoba may or may not have? We have to get these crabs back before too long or they'll go bad. And then this whole trip will have been a waste. Right! Get a move on, Ball Checker! Shinobu's waiting for you! Also, we wanna eat? Да, еще мы хотим есть. Тащи крабов. Wait, when did we get 2 new people? Даже не заметил, когда мы пришли. Oh, compadre! If it isn't the Oni King's right hand. Oh, and of course, the flying lavender... sorry. Sky-cleaving white iron lavender melon. О, какой ты молодец, он справился. Вот Паймон, хотел сказать нехорошее слово про нее, но ладно, не буду. Все еще продолжает его пустушонком называть. Oh man, don't tell me you saw me lose that beetle fight just now. So humiliating. Ну все, не переживай, там нет ничего такого, чего бы мы не видели раньше. О, господи, это было. Onikabute don't stand a chance against the Geovishap hatchling. Next time, just give it a couple of whacks with your club. Молодец, But Паймон. that would defeat the whole purpose. Let me explain. Now, it's no secret that you've kicked a fair share of butt in your time. And from what I hear, that includes some of the biggest, most powerful, and meanest butt around. Я не спорю, что Паймон лучший компаньон. Но мне почему-то не нравится, когда она это обижает. Но сейчас они явно подружились все-таки. Не помню уже после какого события, но она как-то к нему подобрела. So how'd you do it, huh? Were you born stronger than your most fearsome foe? No! Do you rock up to every fight believing that your odds of winning are 100%? Of course not. You start with an impossible goal, defeating the unbeatable enemy. And then you do whatever you gotta do to achieve it. Because even you can't know how much potential you have until you push yourself past your limits. That's how you make yourself not just stronger, but stronger than you ever imagined you could be. Flee the fight once, you'll probably flee the next time. And the time after that, next thing you know, you're that boring little twerp who never had the guts to put himself out there. Because when you flee the fight, all you're really running away from is the Всех person you could have become. Хорошо сказано. What's gotten into Bullchuck? He actually said something that made sense. For once, Paimon has nothing to argue back. Чей-то живот. You hear that? Boba's getting hungry. Crystal Tornado's gone now anyway, and your Onikabute won't be ready to fight again anytime soon. So, are you just gonna stand here gawking, or...? Chef Sama makes a good point. We are still far from being worthy enough to seek the tutelage. I have heard tell of a great contest of fine warriors that was once held in this place. I say we set up a ring here and now. I shall summon the mightiest beetle battlers. Да подождите, мы хотели крабов поесть. We will hone our skills and training with them. Then and only then will we be ready to seek the guidance of Guoba-san. Once we have learned his ways, we will track down that shelled beast and do battle against it once more. Paimon's got a thinking about this, but not actually sure if it's a good one or a bad one. Oh, I'm with you, Grandmaster. Yeah, you're saying the time has come to unveil the plan. Есть какой-то This is план. the moment. It's time for the long-awaited Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That's right. There's no time to lose, Oni King.
Let's set up the arena. Быстрее ветра. Hey! Hey! We weren't done talking to you yet! Ugh, unbelievable. Look at them. Not a care in the world. Все, вообще просто нас не заметил. Про еду забыл. Просто свалил. Да. What did they say it was called again? The Arataki something something? Anyway, some sort of beetle fighting tournament, right? I think if I wasn't so busy with work at the restaurant, I'd love to take Wobo, but right now, the top priority is dealing with all these fresh crabs. Come on, let's head back. Shinobu was saying the Arataki gang came to Liyue for her classmates' well, not much we can do about it except head back to Wanmin and tell Shinobu. Есть крабов. Так. Yanfei, Shinobu, we're back! Guoba, Shangling, Traveler, and Paimon. Wait, where are the other two? Let me guess. Ito and Hanakato are up to their usual antics. We'll fill you in shortly. First, I need to get all these pristine ingredients safely stored away. The Mistflower Corollas won't keep the crabs cool for much longer. Plus, the Traveler and Paimon are valued customers, eagerly awaiting a grand feast. I'll get cooking. Then we can catch up while we... Так. Arataki Покушали. Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp? We're guests here, which means we're supposed to be on our best behavior. I don't know. I think it could be fun. Anyway, don't stress. Ага. Beetle fighting sounds like a great event idea. А разве у них там не надо согласовывать проведение разных мероприятий? Или это... В Надзуме точно нужно было кучу бумажек подать, по-моему, или что-то тоже According to похоже. the comprehensive compendium of Liyue law, Ага, you вот just да. need to notify the relevant office of the Ministry of Civil Affairs, and they'll issue a permit pretty much right away. You never know. Maybe you'll make some new friends with this event. Then you'll have even more people. Yeah, and you can bring them all to Wanmin Restaurant for your meals. Wait, first the event, and now you're already planning our next trip? Given the Arataki gang's financial situation... Oh, come on. You gotta learn to cut loose more. You came all this way. You should be I need to be at the Ministry of Civil Affairs shortly for something else anyway. All right. I'll handle that while you guys head back to Ito and help get the venue set up. I'll join you later and bring the permit with me. Молодец, Яньфэй. Взяла все на себя. Отлично. Yanfei is in a good mood today. She didn't take any persuading to help out with the event. Well, event planning's right up her alley. She was an officiator in the Masterful Chefs contest, and she has a lot of contacts because of her work. She's also on vacation at the moment, and her old friend Shinobu's in town. That's definitely put her in the mood to have some fun. Well, I've missed my chance to discuss the issue of our funds. Guess I've got no choice but to deal with Boss directly now. Traveler, Paimon, thanks for all your help so far. I promise I'll make it up to you the next... You mean you don't need us? Well, if Ito's serious about defeating that Geovishap hatchling with onikabbuto, Paimon's kinda curious to see Тоже how хотим things go. принять Now участие. that you mention it, didn't you help Boss out a lot at the last one of these? The almighty Arataki extraordinary and exhilarating extreme beetle brawl? Oh, we didn't really help out. We just played a few matches. But it was actually super fun. Either way, it sounds like you understand Boss's perspective far better than I do, so maybe you'll be able to help me talk some sense into him. Sure, or, maybe we could just let him go ahead with it, huh? Даже сделать телепорт в этот лагерь. Ух ты. All right, Boss. Fun time in Liyue is over. Let's head home.
Он тут уже арену построил, а она его домой гонит. Shinobu, I can explain. No, you can't. Our funds have run out. We've spent too long here. After buying our tickets for the boat home, the gang fund is down to double digits. How can we possibly afford to hold a tournament? Yenfei-senpai very kindly offered to handle the legalities, otherwise you wouldn't even have a permit. Are you expecting her to foot the bill as well? Put us— But you don't understand. We have a situation here. Normally, I'm happy to do things your way, but the Arataki gang's 2 top onikabute warriors just lost to some pet rock. Look, we have a whole arena set up and everything. If we back out now, we'll be the laughingstock of the entire beetle fighting world. You've lost plenty of beetle fights before. Even I can beat you, and I'm not even a serious player. Why are you so bothered about losing to some bishop hatchling? Shinobu! That was a low blow. Anyway, that's ancient history. I'm on a whole different level now. There isn't a single beetle fighter out there who can touch me. I'm serious about beating that pet rock. Don't think I've got what it takes? And try me. Я уже забыла, как прикольно его озвучивают. Gladly. You want to do this the hard way? We'll do it the hard way. Grandmaster Hanakato, get me and Boss a beetle each. Maybe he'll be more amenable to reason after a crushing defeat. If I win, you have to come back with me. No complaining, and no making any more trouble for Yenfei-senpai. Shinobu, Oni King, You're really doing this, huh? I didn't think you'd take it this far. Okay, so sky-cleaving white-iron lavender melon, I delegate this challenge to you. Фига себе. You're making Paimon fight me? No surprises there. Я тоже не удивлена. What Bullchecker is really saying is, if you want to fight the Oni King, you have to go through sky-cleaving white iron lavender melon first. Ой, какая она. Сколько у нее самодовольства. Exactamundo, amigo. Sky-cleaving white-iron lavender melon is one of the Arataki gang's top beetle fighters, but even she isn't in the same league as moi. So Shinobu, if you want to duel with the Don, you gotta beat the Milan. Except Paimon refuses. What? Even Paimon knows that you can't just expect other people to pick up your slack all the time. It's not right. So if you're out of Mora, then tough luck. You gotta watch your spending. If Paimon helps you out, that'll just make more trouble for Yanfei, and then Shinobu will owe her a favor. Okay, true. You make a fair point. But it's all good. I have a backup plan for situations like this. If we really are out of funds, then, I'll find a job. I'll work nights, do beetle fighting during the day, and pay any expenses out of my own pocket. It'll work. The Grandmaster has helped me find a few good gigs before. As long as it's physical work and the pay is good, I'll take it. Now you're talking. See, that's the kind of attitude Ho, Paimon ho, ho. can get behind. Молодец. Хороший лидер должен владеть ситуацией. I can't believe you guys. Your plan is all well and good, and I do hope you try not to be a burden on other people. But you still need to beat me first. I know what Boss is trying to do. He's making me fight Paimon first to use up my Onikabuto stamina. Well, good luck with that. Even with a disadvantage, I'm still not gonna make this easy for you. Ох, ёлы-палы. Я уже забыла, как в это играть. Так. Господи, как в это играть? Что это делает? Штука. Ой. Ну, окей. Так, это... Ладно. Что, все, что ли? I lost. I can't believe
it. Ну, Паймон крутая. That was so tense. Shinobu nearly got the better of Paimon there. Эффектный поединок. Hey, hey! Hey! Sky cleaving white iron lavender melon destroys Shinobu on the first attempt. Woo! You really are natural at this, aren't you? По-моему, они как раз после события такого же и подружились, когда Паймон сражалась за Итто. As agreed, we now have Shinobu's official support to host the Arataki I haven't battled in ages. I'll have to move to plan B. Try to keep costs to a minimum, and make sure Yenfei-senpai doesn't— I'm gonna hold you to your word, boss. Fund this event yourself by working nights. And one other thing. Our boat tickets home were booked well in advance. I can amend the date, but only by a few days. So, keep— Got it. Sure, promise. Cross my heart and hope to die. Shinobu, you've got nothing to worry about. Okay, I'll head down to the harbor and see about changing the tickets. I'm warning you, you'd better not go spending all our mora while I'm gone. Okay, so we've only got 5 battles to get in shape enough for Guoba-san. Then we gotta master what he teaches us, then take down that cocky pet rock. Shinobu is asking us to do the impossible here. But this is the kind of hardcore challenge I live for. Don't worry, Oni King. I'll find people to join us in our great training endeavor. So long as there are worthy beetle battlers to be found, I'll be sure to sense their presence and bring them over to our camp. We haven't been in Liyue for long, but I'm certain that this vast land is filled with mighty warriors. Well, now, as for the esteemed Oni King's right hand and honorable Sky— We've done our part. We saved your butts by getting Shinobu to agree to this. Paimon saw the look of sheer terror on your face, and you're clearly no match for her. Паймон видела ужас на ваших лицах. Вы явно не сравните с ней. Так. Ну, подарок с этой банды просить, наверное, не стоит. Ведь банда Аратаки умеет ценить чужую помощь. Oh, of course. I will, leave it to me. I'll come up with something. You'll get your reward, don't you worry. In the meantime, if the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon don't have other plans, then prepare to watch history in the making. Because in a few short days, I, the bona fide Beetle Battle King, will raise my game to new heights, win the respect of Guoba-san, and become a living legend! Booyah! Cool. Yeah, we'll be watching. So, no pressure or anything, but if you mess this up and everyone completely wipes the floor with you, we'll see the whole thing. Вот это Паймон выдала. Так, зарядившись, оникабуто потратит больше выносливости, чтобы бросить вперед. Расход выносливости, господи. Ставишь на Гобу. Да, я думаю, Гоба их всех одолеет. Так, пробивающий удар. Значит, еще больше урона противнику. Вы не можете вызвать дополнительную атаку быстрым нажатием. Чрезмерный заряд не позволит вам активировать пробивающий удар. Да, там какая-то тупость была с этим зарядом. Так. Если два оникабуто атакуют одновременно, ваш оникабуто будет опрокинут и не сможет нанести урон противнику. Выбирайте подходящий момент. При нажатии кнопки обороны тратится прям количество выносов, создается щит, защищающий от электробомбы водных потоков противников. Так. Что это у нас? Что это еще? Это еще кто? Участник с мощным снаряжением, лютик ужаса, тянь железный язык. Мгновенное убийство без всяких экивоков. Офигеть. У нас уже тут соперники появились.
Когда он тут успел построить. Так. Вижу плакатик с Итто. Лютик уже самый опасный противник. Так, не сомневаюсь. Впечатляющая боевая мощь на ближней и средней дистанции, серийная атака, средняя скорость движения. Ух ты, какие у них соперники. И финальный. Мы пока не знаем. Так, ну надо начать. Господи, божечки. Они даже для меня специально циферки подписали. 1, 2 и так далее. Here with an official signboard for the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. It also doubles as your... Whoa! Is this supposed to be Bullchucker and Crimson Staff? Господи, Алый Воин — это его жук. Блин. Oh, sweet! Sadly, it's not my own original artwork, but it's so cool. It's epic! It captures exactly how awesome I look as a pro beetle fighter in the heat of battle. Dude! Wait, not that. How do they usually address strangers in this part of the world? Maybe Esquire? Squire. That's the one. TN Esquire, your artwork is incredible. Words cannot express the Arataki gang's gratitude. You can drop the Esquire, Don Arataki. Also, I'm no artist, just a storyteller. This promotional artwork was done by a young lady at the Ministry of Civil Affairs. Oh, so this is Yenfei's doing. Man, she really thought of everything. Young Grandmaster Hanakado here tells me that your boot camp is an ambitious training... Well, I'm no beetle fighter myself. Who knows? It might just give me the inspiration for a... Beetle fighting is something you have to have a natural affinity for. Take sky-cleaving white iron lavender melon, for instance. Once TN Esquire has grasped the basics of beetle fighting and understands the appeal, he might get a lot of free publicity from his storytelling. Молодец. Hanakado. Dude, that'd be awesome. All right, Squirt. Squat. Yeah, Squire. Squire. May the best man win. Так. Попробуем сразу среднюю скорость. Ай. Здрасте какие. Блин. Она, наверное, не защищает этой штуки. Пиу. Пиу. Ой, что-то происходит. Я быстрей. Блин! Гадство. Победа! Ей. Идеальный темп. Ah, wonderful! I can see that the Arataki gang has transformed beetle fighting into a fiercely competitive... Great dueling with you, TN Esquire. The pleasure was all right. The phrase is, the pleasure is all mine, Oni King. Details, schmeetails. Point is, thank you for supporting our boot camp. Детали шметали. I extend my gratitude to you too, Don. Запомните. I intend to stay here and watch a while longer to further enrich my writing. Please, pay no regard. Just pretend I'm not here. Да, я бы тоже ходила за ним, записывала. I've never fought against someone so cultured before. My mind's buzzing from all those fancy words. What's that buzzy feeling called again? Oh yeah, learning.
Looks like the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp is getting off to a good start. Здесь ощущение обучения. Прекрасно. Так, мне нужно срочно что-то сделать с этим дождем, он меня раздражает. Давайте мы куда-нибудь на раннее утро. Может быть, дождь пройдет. Ну, по-моему, так можно было сделать. Замечательно. Ну, попробуем, конечно, полную отдачу на высокой сложности. Отлично. Пробуем. Туда! Да что такое? Ну все. Задумалась о чем-то. Давай! Блин! Че он вперед не прыгает? Победа! Оу-хоу. Так. Готов. А вот и лютик ужаса. Onikabuto are our friends, like cats and doggies. Another kid? Oh, didn't we go through this last time? Well, yeah, but Grandmaster Hanakado's a kid too, and one of the other. Although, Buttercup of Terror has no. I don't know what you. My onikabuto was a present from Daddy. He got it from a new friend he made last time he was away. Oh, your father's. Okay, let's send out sky-cleaving white iron lavender melon for this one. We don't want any accusations of bullying flying around. You make it sound like Paimon's the. Still, Paimon's probably the safest choice. But only because you two maniacs are a danger to yourselves and others when you're in a competitive mood. По-моему, даже тоже стал как-то рассуждать взрослее. Don't be nervous, young lady. It's only a game, so it's just for fun. Ну да, так жуки получают. Так, здесь у нас уже щит нужно применять. Попробуем. Ай! Блин. В атаку! Ай! Прыгай назад, прыгай. Блин, я ж победила. Уже все, было весело. Уже все. Paimon nearly messed that up. Oh, I nearly died of a heart attack. That little beastie is fierce. Even I would have had a hard time. How'd you get so freaking good at this without a teacher? Is everyone in Liyue a born warrior or something? So, this is how Onikabuto play together? I get it now. Do you have time to play some more? And looks like Buttercup of Terror has a real knack for this. Hey, Bullchucker, if you had this kind of talent, you could probably have learned how. Yeah, I wish. Итто в шоке. Так. Ау, ау, ау! Какого?
Какого? Фига. А. Не успела, я не успела. Ай, ай. Пожалуй, так, в принципе, можно было с самого начала сделать. Они как будто послушны, словно котята и щенята. Какое чудесное состязание. Where do you want to go next? If you'd... Hey there, I'm back. So then, how's Great timing, Yanthe. My savior! Oh, thanks for helping out with the permit. Oh, and for the sign with the epic artwork. Wait, I know that look. Huh? Something wrong with that? I have a big client who does a lot of cross-border commerce. Anyway, she showered me with... I didn't know how to look after it at the time, so I got Granny to look after it for... Mind if I join in? You're not worried... We ought not dismiss your savior, Oni King. What she lacks in experience... You make me an offer I can't... Alright, time to send in the Oni King's right hand with Crimson Staff. I know my compadre will stay cool under pressure. Даже не So сомневайся. it's me versus the Traveler? Huh, I haven't quite got the hang of this game yet. So, apologies in advance for any blunders. Ой. А! Успела. Блин. Ух. Что, похоже, бои жуков не так уж простые. Yanthe's onikabуто is so strong! Да, уж действительно такой огромный. See? Your savior's Oni... But just like last time, when my generals threw you a few curveballs, the mightiest blade... Wise words, Grandmaster. Итто в шоке просто. Good thing my compadre kept it together. Он сам не участвует и офигевает от того, какие тут крутые все Wow, what собрались. a blast! This is so much... Так. В атаку! Блин! А? Блин. Блин, проиграла. Еще раз. Что такое? Как же так? Он слишком большой. Да что такое? Что он собирается сделать? Да что... А!
Ура! Да, нельзя стать мастером, не прилагая усилий. Фух, получилось. Ну что, последний соперник? Ну, почти последний. Предпоследний. No. This makes no sense. How did you do that? My reputation is destroyed. Оу, бедняжка. Так я не It was an поняла. honor doing battle with you, good sir. Но мне не дали не сразиться. So polite. So, been busy losing while we were away, Bullchucker? I don't see it that way. Unless the bona fide beetle battle king is ready to give up now, he isn't lost to me yet. In battle and in life, it's normal to hit setbacks every once in a while. But a setback only turns into a failure if you make the decision to stop trying. Word. Heck yeah. I ain't about to admit defeat yet. Still, there's nothing to be gained from constantly making excuses. Don't put all your energy into talking garbage. Spend it on fighting a little. Oh, burn. Oni King, this brand of enemy doesn't seem to be your area of expertise. Watching others do battle is also a crucial part of a warrior's training. Some skills Good point, Grandmaster. And good timing, compadre. Finally, it's your turn! Make it count, Trev. So, I'm going head to head with the legendary traveler. Guess I better look sharp. Слань крутая. Так. Точно потоками вот водяными фигачить. Попробуем. Давай. Что такое? Да, что это кнопка, что ли, заедает? А, у меня, наверное, выносливости не было. Блин! Победа! Восхищаюсь тобой. Спасибо за ценный урок. Nicely done. I'd go as far as to say that it's an. So that's how you do it. I never would have thought of that. Yep, when you're up against a cunning enemy, you gotta get. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, clinging to old methods can never solve the problem, no matter. I think Shinobu said something like that once too, but I'll mull it over some other time. Right now, my focus. О, Боба пришел. Вначале мы должны победить ее еще раз. Забрать все награды. Ау. Так. А! 5. Ну, давай уже. Блин. Я почти проиграла. Ладно. Еще раз. Какой хитрый жук.
Попался. Да. Ха-ха-ха-ха. Ой! Блин! Он меня обхитрил. Есть. Ха-ха-ха-ха. Сила тебе не занимать, идеальный боец. Вот так-то. Так. Время забрать награды. Так, это еще не все. Окончательное испытание сильнейших. Всесильный механический оникабуто. Подождите. Последнее испытание. Сразитесь с сокрушающим колоссом, пройдя через подготовительный лагерь. И так, кажется, понял, что сила оникабуто ограничена. Теперь у него зреет новый смелый план. Что он создаст? Механического жука? Так. Hey, good to see everyone. How's it going? Having fun? Xiangling Guoba, you finally made it. Well, Bolchaku's certainly having a blast. The day has finally come. Натренировались. Все, пора. Son, I've been training hard at the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp, and now I want to show you just how far I've come. And Crimson Staff too. If my progress satisfies you, then please teach me. Show me the way to communicate with Crimson Staff, Crystal Tornado, and all the shelled organisms of this world. Do that, and I swear, once I become the reigning champion of the beetle fighting world, I will build a mighty statue in your image at the Arataki Gang's beetle fighting headquarters. Штаб-квартира банды Аратаки Итто. Интересно. Ух ты. What the? Guoba-san got a brand new onikabouto. That does not look normal. Угу. It appears to be not a typical Onikabuto shell, but one built of resilient wood. We told Granny all about your Onikabuto boot camp. It really piqued her interest when she heard that Guoba was getting a disciple. As it turned out, a friend of hers had made a whole bunch of gardening and landscaping machines. The bloom pruner can transform into the shape of any creature to blend into its environment. Squirrels, butter. So, Master gave Guoba a bloom pruner and got it to take. That's pretty high tech for a gardening appliance. О, да, высокотехнологично. Xiangling's master is Madam Ping, so Madam Ping's friend. Aha! Of course. Такое лицо. Тихо, больше ни слова. Мы не должны никому No рассказывать. machine compared to a real live Onikabuto warrior. Did Guoba-san pick a dumbed-down enemy on? You may be wise to temper your optimism, Oni King. It's not even alive. There's nothing for you to sense. Anyway, Guoba-san may possess limitless power, but a warrior needs to be one with his weapon. The bond between Onikabuto and trainer is forged through blood, sweat, and tears, not wood, mesh, and gears. Crimson Staff and I are like glove and fist. Let's get this duel going. It's time for Guoba-san to witness my true potential once and for all. Так. Ну что? О, Господи. Ай! Блин, каждый раз я на этом поле. Сейчас меня зажмут в угол. О, Господи. Прыгай, прыгай, маленький жук. Спасайся. Что произошло? Переместился.
Какая эпичная битва. Ю. Назад, назад же скорее, господи. Что ж ты делаешь-то? О, господи, слава богу. Одолели. Whoa, Bullchucker sure made short work of the bloom pruner. Все в шоке. Все в шоке. I won! Victory is mine! With my trusty crimson staff, I have defeated the mighty Guoba-san! Alrighty then. The moment I've been waiting for. Guoba-san, if I have earned your recognition, I humbly ask you to teach me the ways of shelled organism communication. Гоба удивился. Huh? Guoba-san, you look pleased? But you just lost to me in battle. Does this mean you're proud of me for my swift progress? О, господи. Oh, shucks. I don't know what to say. You're too kind, Guoba-san. Oh, you're just being modest. I know you were going easy on me. It looks like Guoba's all warmed up now. The bloom pruner is ready to operate at full power. Guoba, remember the plan? In this round, we want to increase the bloom pruner's power output from 0.1% to 1%, okay? Any higher and you'll risk knocking Itto's onikabuto out cold. Так, что-то они уже как-то мутят. Okay, there it is. Да. I knew something was up. И что это нечестно, это нечестно. As I feared. Wait, hold on a minute. 1/10 of 1%? As in 0.1%? As in 1/1000th? You've gotta be kidding me. All that was just 1/1000th of its top power? Итто сошел с ума. Guoba's a little confused. You did say you wanted to train your onikabuto to defeat Crystal Да, Tornado, Итто. Вот correct? они так тебе и Well, it would будут go without saying, подкручивать. given the size. The bloom pruner has to shift rocks the size of casserole dishes. So obviously it has to be pretty strong. Even then, Crystal Tornado is bigger still. It dwarfs me and Guoba, and it's even taller than you. That's impossible. If we were talking, twice as strong as the last fight, I think I'd have a shot. 10 times as strong, and we're already looking at losing most, if not all, of the time. About 1,000 times stronger? Who am I kidding? It's hopeless. When your tactics fail, you have to change your point of view. In our journeys far and wide, we often have to think on our feet. Это он вспоминает, как Паймон говорит. Почему у меня такой голос? Clinging to old methods can never solve the problem, no matter how hard you try. Of course, Guoba-san. This is what you've been trying to tell me all along. I gotta study mechanics. Then build a suit of armor for Crimson Staff that'll take his abilities to a whole new level. Or maybe, heck, I could build a bigger, stronger mechanical onikabouto, piloted by Crimson Staff under my direction. Да, кажется, у Итто такой уровень понимания, примерно как у меня. Да, офигеть. Onikabuto piloting a mechanical onikabuto? How do you expect to pull that off? Does that even still count as a beetle battle? Нужно мечтать по-крупному. Seeing the power of Bloom Pruner has made me realize something. There's a natural limit to Onikabuto's strength. People have tried to tell me this before. Shinobu, the Grandmaster, especially Sky-Cleaving White Iron Lavender Melon. Admitting defeat is shameful, but not even trying to mix up your tactics one time? That's just plain stupid! Guoba-san has shown me a new path. Mechanically modified Onikabuto. With this new technique in my arsenal, size will be no obstacle to me and my valiant beetle warriors as we set out to beat Crystal Tornado once and for all. Looks like Guoba's not too sure about all that. Mechanics, huh?
I'd have to get my master to see if her friend would be... Did you say expert? Please, Guoba-san, Chef-sama, my savior, introduce me. Uh-huh. Thinking of becoming the second Arataki gang member to study in Liyue, are you, boss? Shinobu, when'd you get back? Time's up. We spent our last mora on these boat tickets, and if we don't get to the harbor pronto, they'll go to waste. Give me a minute, okay? We're in the middle of an extremely important discussion here. Yeah, I heard. I was actually very pleased to hear the suggestion of you doing some sort of studying coming out of your own mouth. I have some relevant experience, so I can write a little booklet to get you started. But unfortunately, studying in Liyue is very expensive. The Arataki gang's typical expenditures are a drop in the ocean by comparison. It'll be fine. I'll work like a horse when I get back to Inazuma. I know what I'm getting into here, all right? I got it all planned out in my head. It's not like I've never gotten paid work before. As soon as I get earning, we'll all have cash for the burning. And don't think for 1 second I'll be abandoning you or the rest of the Arataki gang neither. I ain't the kind of head honcho that runs off to go study and leaves his gang behind. If we're gonna study, we do it as a team. Once I've got enough mora for everyone's tuition fees, the whole Arataki gang is coming to Liyue. We'll study together, learn some epic new skills together, and come out the other side as the stronger, smarter, invincible Arataki gang. Вот это план у него. You're saying all of the right things. Who are you and what have you done with Boss? Wow, Bullchucker! Those were some bold words. You better make sure you follow through. Молодец. Of course, I still need to iron out some deeds in terms of what kind of work I can get and how much I can rake in per day, but yeah. In that case, Oni King, I'll stay here in Liyue. Firstly, this will enable me to follow up with Chef-sama and discuss our study plans in detail. Secondly, now that word of the Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp has begun to spread, I'll be able to scout for talented warriors and continue optimizing the onikabuto training diet. Ребенок остается, на это типа деньги откуда возьмутся, а его родители. Или там бабушка, кажется, у нас бабушка живет. If the Oni King's right hand and sky-cleaving white iron lavender melon wish to continue battling or analyze the battle so far, I'll be here to support them. Awesome! Good thinking, Grandmaster. Это какая-то нелогичная фигня. Okay, standard procedure applies. Дедушка, I'll let you дедушка. grandpops know what you're up to, so we won't worry about you. Нормально так отвезли ребенка в Лiyue. Там оставили, приплыли такие. Извините, он там остался. Man, I am so pumped to see what you'll have for us next time I see you. I do need to make one thing clear, though. I can't promise that we'll be able to talk an Adeptus into taking you on as students. Yanfei and I will do our best, but we'll just have to see how it goes. The great master of whom you speak boasts a skill others can only dream of. Their pride and prestige don't faze us. The important thing is that I, on behalf of the Oni King and the Arataki gang, can find a way to show them we're serious and sincere in our quest to master the mechanical arts. So I'll need to do some research to find out what kind of gift we should offer if we're to be seen as worthy of learning the mysteries behind the manufacture of the bloom prune. Boss, we gotta leave right now or we're not gonna make it in time. All right, I guess this is it. Traveler, Paimon, Yanfei-senpai, Miss Xiangling, Guoba, you've all been a huge help to Boss with this beetle battle event. I really can't thank you enough. Please, take this as a token of my gratitude. I hope you can find some... Wow, you got us a gift! Thanks, Shinobu. You're so thoughtful. The time has come. Adios, compadre. See ya, sky-cleaving white iron lavender melon. Goodbye, Guoba-san and Chef-sama. And farewell, my savior. I'll be back real soon. I promise. We'll meet again. Мы будем ждать. Don't make promises you can't keep, Bullchucker. It's good to have ambitions, but don't let yourself get carried away in the heat of the moment. Do what Shinobu tells you. Be realistic about what you can achieve, and make sure you pace yourself.
Фига нам хотят показать прям взросление Аратаки Итто. Это что-то But of новенькое. course, if everything works out, Paimon can't wait to see Crimson's staff driving a ginormous mechanical onikabuto the next time we meet. Кристальная смерч наблюдает. Типа, так, нам дали рамен быстрого приготовления банды Аратаки. И это как бы что это? Подождите, надо... Во-первых, надо с Гобой еще досражаться. То есть, получается, это все, это как бы весь ивент, но это явно будет продолжение. Возможно, это продолжение будет как-то связано с... Блин. С новой локацией. Ауч. Ау. Я проиграла. Ну, Гоба проиграть не стыдно, ладно. Блин, да нифига оно не пробивает. Так, нужно быть очень аккуратным. Такого. Блин. Так, у него щит, подождите. Нет, он меня зажимает. Блин. Это тебе не в бездну ходить, я в бездну не хожу. Я даже туда не хожу. О чем-то. Так. Блин, ну что такое? Блин. Ну давай же. Что ты такой? Мы тут еще застрянем на час. Ну ладно. Я так просто не сдамся. Наверное. Быть может. В атаку. Отлично, наконец-то. Да блин. Фиган. Что творит? Запинал. Ладно. Я была близка. Злой жук. Жук обижает.
Какого? Что-то иногда получается его это самое, а иногда нет. Сбить ему эту атаку. Блин. Получай. Ну что опять? Что это за странные смайлики? Какой-то усатый дядька. Ладно. Какой-то гад какой. Он прыгнул. Я тоже хочу такой щит. Чё у меня такого нет? Ай. Вопрос. Художник, известный в пейзажах, специализируется. Я не в курсе. Что я должна это знать? Теперь буду знать. Я смотрю, кучерявый с усиками дядечка. Теперь буду знать, что это художник. Давай. Прыгай. Прыгай. Назад. Назад. Так нечестно. Меня зажал. Все. Что я сейчас стучу по креслу, надеюсь. Не очень громко. Да что такое? Ну дай мне победить уже, а? Что за гадство? Что так подкрадывается? Ну подожди, подожди. Снова. Яростный жук меня одолевает. И... Ой! Хитрый какой, кидает себе щит. Так не играю. Еще отпрыгнул. Лови. Почти, почти. Ну, давай. Давай же. Плюнь в него, плюнь в него. А! Нет! 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 Да! Я это сделала! Ха-ха-ха-ха-ха! Так вот. Давайте мои награды.
Сегодня опять без ругани. Да. Можно еще с ней поболтать? Нет, нельзя. Ну ладно. Ну что, мы, получается, прошли. Сейчас еще попробуем поговорить с Ханакада. Правая рука короля Они, могу ли я чем-нибудь помочь? Достань мне оникабуто. Слушай, в моих силах. Однако, чтобы оценить совместимость оникабуто и могучего мастера боя, жуков требуется некоторое время. На основании наших предыдущих сражений сумел примерно определить, какой вид оникабуто соответствует вашему стилю боя. И проявить терпение. При следующей встрече у меня будет идеальный ответ. Ясно. По поводу подарка. Ты имеешь в виду подарок, который мы собираемся преподнести мастеру? Честно говоря, я пока ничего толкового не придумал. Мастер создал невероятно сложного садовника, так что, возможно, мы могли бы купить какое-нибудь высокотехнологичное оборудование для механической обработки, упаковать его в подальшую коробку. По-моему, она что-то любит. Я только не помню, что. У меня на руках всего 2 миллиона моры. Мне кажется, может, еды какой-нибудь вкусной притащить. Поэтому я сомневаюсь, что смогу достать лучший материал. Так, не знаю, как долго пробуду в Лиюэй, сколько мора мне понадобится. Надо пополнить карманы. Твои личные деньги. Небольшая часть моих сбережений, но основная часть осталась мне от деда. В прошлом он был великим искателем приключений. Каждый раз, когда он брал с собой оникабуто, ему сопутствовала удача, благодаря чему он находил богатые клады. Нифига себе. Поэтому он оказывает мне большую поддержку. В жучиных боях он периодически откладывает для меня некоторую сумму, а я не трачу ее на пустяки. Когда-нибудь я хочу потратить сбережения на что-то действительно важное. Я видел, что дела у банды Аратаки идут неважно, поэтому попытался поддержать короля Они с помощью этих средств, но он каждый раз отказывался от помощи, говоря: «Нет, мы в банде Аратаки ни за что не позволим нашим союзникам платить, у нас есть гордость, знаешь ли». Я уважаю такую позицию, поэтому, когда я достану подарок для мастера, я отчитаюсь о расходах перед королем Они, неважно, сколько миллионов моры получится. Какой молодец. Ну, теперь немножко бы понятнее стало, почему его отпустили, что дедушка у него сам искатель приключений и, по идее, готов, видимо, был. Я, кстати, сегодня или вчера 60 ранг получила. По-моему, вчера. Или сегодня. Нет, вчера, наверное, все-таки. Чем как-то так. Ну что, сделаем делики заодно. Сдадим, точнее. Я на самом деле рада новой локации, что она будет в Лиюэй, а не в Фонтейне. Довольно-таки хорошая новость. Да, спасибо. Но я ничего специально для этого не делала, я просто иногда делал дейлики, оно как-то вот все само. Ну и события. Все, ну как-то вообще что-то. Очень плохо сейчас все это прохожу, делаю. Но все равно все-таки 60 ранг, да. Можно уже на этом успокоиться в каком-то смысле. Но нет, я думаю, геншин нам не даст успокоиться. У них, видимо, есть какие-то грандиозные планы. Посмотрим, посмотрим. Также и в Стареле вроде обещают что-то клевое. Ладненько, давайте на сегодня закончим. Мы прошли новое событие. Было прикольно. Ну, достаточно так неплохо. Я надеюсь, что у него будет продолжение, потому что явно на это есть все предпосылки. Надеюсь, будут еще какие-нибудь клевые события в Лиюэй или в Инадзуме. Вот. Будем по чуть-чуть проходить. Спасибо за внимание, была рада повидаться. Хорошего вечера, отличного настроения, до новых встреч. Спасибо, пока-пока.